the barn owl, a professional nocturnal bird of prey. It is always drawing our human attention, but not always in a positive way. Its Hebrew name refers to the color of its plumage and its exhalation sounds. Its English name, barn owl, refers to its nesting places. For thousands of years, the barn owl has been living in human settlements, in barns and attics, steeples and minarets. The Cypriots call it Aθρωποπουλιών, a human face like us. And in Arabic, it's called buma. Like all nocturnal raptors, the barn owl is active in the dark and is perfectly adapted to hunt rodents. Its large eyes pick up the faintest of light. They are located at the front of the head, giving the eyes an overlapping field of view and providing three-dimensional vision of the prey. This allows it to estimate distances precisely and hunt rodents with uncanny accuracy. Its flat face is adorned with a wreath of feathers that concentrate sound waves into the ears like a radar dish. One ear is located lower and more forward than the other, making the locating of sound sources in space more precise. The barn owl's feathers are soft, and at the edge of the flight feathers, there is a special comb that absorbs and suppresses their flying sound. A vole on the ground cannot hear a barn owl approaching. Thus, using senses 10 times sharper than ours, it identifies a rodent's movement in grassland from 30 meters away, even in complete darkness. When the Hula Lake was dried out and turned into farmland in the 1950s, the vole population in the valley soared. בעמק החולה גידלו הרבה מאוד אספסת, ונברן השדה אוהב אספסת, והוא גרם לקרחות, והחקלאים כדי להתפרנס פשוט ריססו נגד הנברן. הריסוסים האלה גרמו לנזקים אדירים מבחינה סביבתית, להרעלות משניות של ציפורי שיר של דורסי יום, דורסי לילה, ואז כל חובבי הטבע למיניהם, מהאקדמיה ועד החברה להגנת הטבע, התארגנו ביחד לחפש פתרון ולהמיר את ההדברה הכימית בהדברה ביולוגית. Very quickly, the extent of the harm to migratory birds caused by pesticides was understood. And way back then, the common kestrel, a diurnal raptor, and the barn owl, a nocturnal raptor, were identified as biological control agents in agriculture and as an effective alternative solution to killing rodent pests and reducing the use of poisons. The first steps in the barn owl project were stopping pesticide spraying and building nesting boxes for barn owls. Because in addition to poisoning, the main barrier to their breeding was a nesting sites shortage, a lack of suitable nesting places in open farmland. פנה אליי יוסי לשם אישית, שהוא הכיר אותי כצפר והוא הכיר אותי כחקלאי. הוא הציע לי לנסות בשדה אליהו, כי היו לנו כבר 1,000 דונם של חקלאות אורגנית. אין חשש שבשטח של חקלאות אורגנית יהיה מקרה של הרעלה משנית של תנשמות. התחלתי עם 14 תיבות כינון והתקדמתי לאט לאט לאט. המון שגיאות, אבל מכל שגיאה למדתי משהו. ואז התחלנו לעבוד בצורה יותר מדעית, כלומר לתעד את הנתונים, לנתח אותם. אחרי 2-3 של פעילויות חינוכיות וחקלאיות, חברו אלינו החברים, והוחלט שהולכים לדבר הזה בגדול.
The barn owl is truly a super hunter, but how did it rise to stardom? That's a question for Professor Yossi Leshem. Yossi Leshem from Tel Aviv University used to be the Director General of SPNI. He started to lead the Barn Owl project and understood the likely consequences at the global level. Later, Yossi was able to form an extensive network of contacts, enroll major leaders around the world, and bring the Barn Owl project to an international level. מלבד העזרה של התנשמת בהדברת מזיקים לחקלאות, היה לנו דחוף מאוד לעצור את הפגיעה בעולם החי הישראלי ובעופות הנודדים. צריך להבין שישראל ממוקמת בצומת של 3 יבשות, אירופה, אסיה ואפריקה, ולכן פעמיים בשנה חולפת כאן נדידת ציפורים אדירה. רכבת אווירית בסתיו דרומה לאפריקה, ובאביב צפונה לאירופה ולמערב אסיה. 500 מיליוני ציפורים שחייבות לעצור למנוחה ולתדלוק. לעמק החולה יש לכן חשיבות כאתר מנוחה במסע הנדידה העולמי, והיה הכרח מיידי לעצור את ההרעלות שפוגעות באלפי העופות הנודדים. חייבים לעצור את האפקט דומינו הזה. מגדלים פה חקלאות מאוד מאוד עשירה, מאוד מזינה. חרסמים מתים על זה. נברנים בחורף, מריונים בקיץ, עכברים כל השנה. היינו מרעילים אותם, מפזרים רעל, הרעל הזה רעל נגד יונקים, כי הם חרסמים זה יונקים. זה היה פוגע בנו, זה היה מרעיל לנו את מי שאוכל אותם בהרעלה המשנית, ובעצם עברנו לתיבות כינון האלה של התנשמות. זה רק תיבת כינון, זה לא תנשמת. תנשמת היא מהבר, תיבת כינון, אנחנו שמים בדיוק כמו שהיא אוהבת. בהתחלה שאולי אביאל ופרופסור גילה כחילה ברגל, תיבו תיבה בדיוק כמו שתנשמות אוהבות. התנשמות עוד ואוכלות את המחרסמים. השדות פה שנים כבר לא ראו רעל. מסתובבים בשטח ולא רואים מחרסמים כמעט. התנשמות נותנות פה את העבודה, זה תנשמות שרק פנינו להם בית. זה כל הסיפור. אני את המחקר שלי עשיתי על התנשמות בקיבוץ אליהו, דווקא על הערך הכלכלי של הדבר הזה, כי זה משתלם כלכלית לחקלאי, מעבר לזה שזה יותר טוב לסביבה ויותר טוב לבני אדם שחיים מסביב. מי ששם אותם זה החקלאים עצמם. יש לנו איזה 5,000 כאלה כבר בכל הארץ, והמספר רק הולך וגדל, שהורדנו את כמות הרעל הארצית ב-50%, וזה במגמה של להמשיך לרדת. המיזם הזה הוא מיזם משותף של משרד החקלאות, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, של החברה להגנת הטבע ושל גופי האקדמיה השונים, ובעיקר של החקלאים. הוא עובד טוב. כנציג משרד החקלאות בפרויקט, מאושר. With the help of the nesting box, the barn owls have bred and have done a great job at pest control. The project cannot be ignored any longer, and its reputation has reached overseas too. But the expansion of the project to neighboring countries has not been simple, mainly because of cultural differences. The bird's silent flight, its resemblance to a human face, the bright white color in the darkness and its exhalation sounds have led many cultures in the world to be superstitious about it. In ancient Greece, the nocturnal raptors were revered as a symbol of wisdom and justice. But in many other cultures, they are associated with danger, the netherworld, and death. Fear has led them to be targeted in many parts of the world. I'm Alexandre Roulin from the University of Lausanne, Switzerland. I'm professor of biology working with barn owls for 30 years. I started as a teenager, as a passionate ornithologist. She's a psychologist, I am a biologist. Biologists are interested in animals, psychologists in humans, even if humans are animals as well. 30 years I was building boxes, fixing the boxes, totally obsessed with the barn owls. And one day, one of my students came in my office and said, Alex,
do you know if you have an influence on the human, the farmers? And I thought, wow, my God, I never thought about this. And I called Christine, said, Christine, we have to do something about humans in the context of animals. And we started to talk about the superstitions. We need to include human in the equation, to include people so that people get really connection between nature and themselves. We started to conduct a survey. It's run in about 40 different languages. We are currently analyzing the data. We found already that in a lot of Arabic countries, the superstitions are much stronger. Also in India, we found that many subgroups are also really scared. Then the African countries, there are a lot of negative attitudes towards the barno. They don't want them to have around the house. In Kikuyu, we call it dudu. I grew up in a village, and in this village we had owls. My parents and my grandmother used to tell us that whenever an owl is doing some noise, like it carries bad spirit from gone people, dead people. They are associated with the witchcraft. They are sent by people who want to harm you, something like this. We said, okay, let's try now to understand who has superstitions about the barno so that we can try and find people who are a lot of anxiety about the barno so that we can educate them about their advantages and their help actually to a more sustainable agriculture. Despite the superstitions and fears, the project is growing. We are expanding eastward to Jordan. In 2002, the Palestinians and Jordanians enrolled in the project, led by General Mansour Abu Rashid. Abu Rashid, a retired general who fought against Israel for many years, was one of the first to recognize the need for civil contacts between the peoples. After the peace treaty between Israel and Jordan was signed, he established the ACPD, the Amman Center for Peace and Development, in Jordan. In fact, it's people-to-people dialogue. This kind of dialogue, it's build trust and confidence between the two societies who fought each other 60 years. And now we have a peace treaty with our neighbors. How we can use this peace treaty for ourselves, for the next generation and the generation after. Why I got really involved in 2012, that's when we came with the General Mansour from Jordan, Yossi, Palestinian friends in Jordan. And wow, when I saw what I saw, something which is never in the news, by the way, and I said, wow, peace is possible. And I've get involved in the project in the Middle East with Yossi, because I'm a specialist of the barn. And Yossi was using these birds to help the farmers because they eat the rodents. And they eat the rodents not only of the Israeli farmers, but also of the Palestinian farmers and the Jordanian farmers. And that's why this bird can bring these three communities together at the same table to talk about a common problem, which are the voles, the rodents. And I really hope as a Swiss citizen that this stuff will end up someday and that the barn will succeed in this, to replace the dove, as we say, to bring peace. The number of nesting boxes in Israel has reached more than 5,000. The researcher team in the field, checking all the boxes several times each nesting season and tracking developments. Itai Block is the Barn Owl Project's national and scientific coordinator. מה שאנחנו עושים עכשיו זה שאנחנו עולים לתיבה להתקין מצלמה, והמצלמות האלה משמשות אותנו לכמה דברים. אחד, למחקר. בסוף עונת הכינון אנחנו עוברים לכל המצלמות, אנחנו לומדים מזה מה הגוזלים אוכלים, כמה הם אוכלים, באיזה שעות. למד אותנו הרבה על האקולוגיה ועל כל ההתנהגות של התנשמת. יכולנו ללמוד המון דברים חדשים על אורך החיים של התנשמות, דברים שלא יכולנו לדעת בלי המצלמות. ודבר שני, אנחנו משדרים את המצלמות לקהל הרחב. ובעצם זה מאפשר לאנשים בבית ולחקלאים לראות בזמן אמת איך התנשמת מגדלת את הגוזלים. ובעצם אנשים כמעט מפורים למצלמות. ביום, בלילה יושבים מול המצלמות, מסתכלים על התנשמות, עוקבים אחריהם, מספרים לנו כמה גוזלים גדלים ומה הם אכלו, ועל כל אירוע מרגש שיש אנחנו מקבלים הרבה תגובות.
אנחנו נמצאים פה עכשיו בשטחים של כרם מהר"ל, בתיבות של כרם מהר"ל. יונתן פן הוא חקלאי, חקלאות אורגנית, והוא רכז האזורי של מיזם התנשמות של חוף הכרמל. אנחנו ביחד עושים סיבוב פה בכל התיבות בכרם מהר"ל, ובודקים מה מצב התנשמות בתיבות כינון. אז יש לנו פה 3 גוזלים שהבאנו מהתיבה פה שמעלינו. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו שוקלים אותו. המשקל שלו כולל השקית זה 395 גרם. איזה פרט יפהפה. זה פרחון. דבר ראשון אנחנו עושים לו טבעת על רגל ימין, את התעודת זהות. ועכשיו נמדוד לו את האורך של הכנף. לוקח סרגל מיוחד, עם זווית בקצה. הכנף שלו 265 מילימטר. הוא כבר כמעט בגודל המלא שלו. אז יש פה 3 גוזלים שהם עוד מעט בגיל פריחה, ותנשמות יש להם אסטרטגיית רבייה, ולפי כמות האוכל, ככה מספר הגוזלים שנשאר. זאת אומרת, אפשר להתחיל עם 8, 10 ואפילו 12 ביצים. גוזלים בוקעים באופן אסינכרוני. זאת אומרת, כל יומיים היא מטילה, וכל יומיים בוקע הגוזל מהביצה. כשיש מעט אוכל, אז הקטנים יותר לא שורדים, ורק הגדולים יותר שורדים. וזה בעצם מנגנון שמבטיח שלפחות חלק מהפרטים הגדולים והחזקים יסודו לפי כמות האוכל שיש. המנגנון ילודה הזה הוא גם חלק ממה שהופך אותה לכלי מאוד יעיל במאבק של חקלאים נגד מחרסמים, כי בשנה שיש מכת מחרסמים, הם יכולים לתת איזשהו מענה עם פתאום עם הרבה יותר ילודה, לפעמים אפילו עם 2 מחזורים בשנה של ילודה, ועם יותר ויותר פרחונים שיסודו. אנחנו משפחה של חקלאים פה בכרמל, ואנחנו כבר המון שנים חקלאים אורגניים. ענייני מחרסמים ונזק שמחרסמים עושים לגידולים חקלאיים למיניהם, התשובה הקלאסית היא רעל שנשאר בשטח. בסופו של דבר, התשובה של תנשמות נותנת מענה יותר טוב לאורך זמן. זו תשובה שהיא חלק מהמערכת, שהיא עוזרת ותומכת גם בסביבה הטבעית שמסביב לחקלאות, וזו המתנה הגדולה שלה. At night, barn owls go out hunting throughout the country, and they are not alone in the field. The darkness surrounds and masks the movements of all nocturnal predators, including the jungle cat and the golden jackal, each in his own way, lurking in wait for a careless rodent in the grass. The Legacy Barn Owl Project has been joined in recent years by Project Atlas, led by Dr. Or Spiegel, tracking of barn owls fitted with transmitters over dozens of kilometers. They provide service of rodent killing, okay, pest control. So that's the main overall motivation of the Barn Owl project as a whole. So Shlomo has basically 2 hats. One of them is working on the project on international cooperation between us and Jordan and on the applied aspect of using the barn owls as pest control. And the other one is more the basic fundamental science of asking questions about ecology and individuality and how different individuals move. In addition to a ring, which every barn owl is provided with, some barn owls also have Atlas transmitters on them. במהלך 3 שנים האחרונות משדרתי כ-200 תנשמות, כאן בעמק חרוד ובעמק בית שאן. אני מתאים את הטאג, הוא פחות מ5% מהמשקל של התנשמת. יש לי פרט שהיה לי מיקום כל 8 שניות למשך 663 ימים, שזה יותר משנתיים. המחקר מבוסס על מערכת האטלס, שהיא מאפשרת לנו לקבל מיקום של התנשמת כל 4 או 8 שניות. חלק מהמחקר אני גם ממשדר תנשמות בירדן, כאן בא השיתוף פעולה שלנו עם ACPD וגנרל מנסור אבו רשד. אנחנו רואים שתנשמות שבקעו או מקננות בישראל, עפות וצדות בשטחים הירדנים וגם בשטחי הרשות הפלסטינאית, וגם הפוך, תנשמות מירדן שחוצות לישראל. ובעצם זה מראה לנו שהתנשמות לא יודעות גבולות, לא את הגבולות המדיניים וגם לא הגבול הגיאוגרפי של נהר הירדן. It's not only environmental organizations that are harnessing themselves for the barn owl and what comes in its wings. Out of belief in education and in the future of the Barn Owl Project, as a promoter of dialogue and cooperation,
Throughout the years, there has been joint research and study about barn owls' lives. Israeli children from all sectors in 650 schools learn about it. Students take an important part in the study. Inspection of pellets, which tells researchers the culinary composition of barn owls' meals. The common interest in barn owls is able to reconcile and form friendships between Muslim and Jewish children. Dr. Munir Muhammad teaches ecology at Salem School in the north and is an active partner in the Barn Owl Project. He brought his student Ahmad to help out in the students' meeting in the Negev. Ahmad, who is captivated by the charm of the barn owl, built and installed 25 nesting boxes all alone and won the Friend of Barn Owls Award a year ago. أجت الفكرة لما كنت بحصة دكتور منير في حصة البيولوجيا. أنا كثيرا أحب الحيوانات والطيور، ولهكذا السبب كان لي فضول كبيرا أن أبني صناديق تعشيش للبومي. كانوا أصحابي هنا في الحي كانوا يجوا يساعدوني ويشجعوا فيي ويقولوا لي هذا إشي كثير منيح للبومي يعني وللطائر هذا، وأجوا منهم ساعدوني في البناء وفي التعليق. الناس كان عندهم خوف، بس أعطيتهم معلومات عن البومي وإن البومي صديقة الفلاح، زادوا الثقة وحب الإشي وقالوا لي استمر. The project continued to expand and reached overseas, landing in Greece and Cyprus. My name is Vasilis Bojorlos, and I am the president of the board of the NGO called TITO, the Association for the Management and Conservation of Biodiversity in Agricultural Ecosystems. One of our most important and flagship projects in Thessaly Plains is the Barn Owl Project, which is related, of course, to the international Barn Owl Project that takes place in other countries. Our main goal as an NGO is to link the conservation of biodiversity with agricultural practices and find a bridge between the two that is meaningful and helpful for both sides in order to create a more friendly environment for biodiversity and better solutions that give added value to agricultural products and create a different economical model for serious problems that farmers are facing in Greece, in Thessaly, but also in other parts of the world. Thessaly is the breadbasket of Greece. It is the largest, most intensively used agricultural area of the country. It is a region in need of receiving new directions on how to fight traditional pest problems. During the last 4 years that we have been operating 100 nest boxes, we have had a steady 30 to 40% occupation of the boxes with very large broods, which is an indication of the population abundances of pest rodents in agricultural fields. In Thessaly Plains, we will be operating 300 nest boxes. TITO, as an NGO, we remain committed to bring more nature-based solutions to other problems that our farmers are facing here in Greece, in Thessaly, but in other parts of the world as well. Last spring, we went out to Cyprus to meet the leading team there, to see progress in our project and study similarities and differences between Israel and Cyprus. The Cypriot team immediately demonstrated a deep commitment to implementing the project on the island. At the moment, we're on a small farm in Gamgia village in the Nicosia district of Cyprus. Mr. Gibros here is the owner of the land, and he is taking part in this project that we have for the barn owls, which involves putting the nest boxes to try and reduce rodents in a more natural way without using poison. He said that he's seen quite a difference over the last few years in the levels of rats on his land, so he's very happy to have him on the project. The outgoing Minister of Agriculture and Environment, Professor Kostas Katis, is the one to start the Barn Owl Project on the island. The collaboration is the driving force behind this project. In the case of Cyprus, we invited all the governmental authorities responsible for wildlife, for forest management, for agriculture, for the environment. We invited NGOs that have expertise in this issue, and most importantly, we invited representatives from the local communities. We established a committee under the umbrella of the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment. And this committee, within a period of 3 to 4 months,
prepared an action plan with specific measures, with timelines, with budget, and this action plan was approved by the ministry. The joining of forces kick-started the project, and in less than a decade, 1,200 nesting boxes were installed on the island. I was impressed by the results of the implementation of the project in Israel. I had witnessed myself the success of this project, and definitely it can serve as a model for collaboration and for peace. The Barnaul project in Cyprus has expanded to the buffer zone too. The UN-controlled territory. The buffer zone runs about 180 kilometers across the island. It's an important habitat for avifauna on the island, but also it's a place where we have a lot of rodents. And we have a good project going on for several years with the cooperation of the United Nations to place boxes in the buffer zone to decrease the rodent population. We just got this male barnaul in one of our boxes. Last year, this same box had 6 chicks, and we had ringed the female of the box. And it's not the same number. This is a new one, and we'll have to check our database to see where this guy came from. Some of the boxes have been constructed from ammunition boxes, which I think it was a symbolic thing to do, that we use something used for the military purposes for a conservation project like this. Dr. Maria Panayotou, the incoming Minister of Agriculture and Environment, enthusiastically enrolled in continuing to promote the subject. So it will be a good idea to have bilateral meetings and promote that and make a network, with Italy and Malta. Very inspiring, and, you're actually doing something very good for the environment, and we can see the positive results of the project. Following intense international activity, Morocco has joined our project too. السلام عليكم، اسمي لي عماد شرقاوي، أستاذ جامعي باحث وكذلك عضو في عدة منظمات وطنية وعالمية تعنى بحماية التنوع البيولوجي. الآن حنا في واحد الضيعة فلاحية كنقوموا بواحد التجربة فريدة من نوعها على المستوى الوطني. هذه التجربة هذه فهي كتمثل في محاربة الآفات بحال القوارض باستعمال طائر، ومن أجل على أنه يساعد الفلاح ديال هذه المنطقة هذه أو ديال هذا اللي عطانا هذه الضيعة من أجل هذه التجربة هذه على أنه يحارب الجرذان. فهذا هو المشروع ديالنا، وكنتمناو على أننا نعمموه إلى مناطق وضيعات فلاحية أخرى عبر تراب المملكة من أجل استتباب الوعي في هذا المجال هذا ديال محاربة الآفات باستعمال حلول اللي هي مرتكزة على الطبيعة، ما يسمى بالإنجليزية nature based solutions. All the Barnaul project partners from 7 countries and peoples to date meet at least once a year to exchange information and share new discoveries. אני מאמין גדול באמירה האפריקאית שאם אתה רוצה להגיע מהר, תרוץ לבד. אבל אם אתה רוצה להגיע רחוק, תרוץ ביחד. וזה מה שעשינו כאן. ברור לגמרי שבשמירת טבע או מגוון ביולוגי, רק פעילות ללא גבולות יכולה להצליח. וזה מה שהובלנו במיזם עתיד שמות. למרות המצב הפוליטי והקונפליקטים המתמשכים במזרח התיכון, לא עצרנו אפילו פעם אחת את ההתקדמות לעבר מימוש החזון. ואנחנו מאוד אופטימיים לעתיד המיזם. רק לאחרונה, ב-2024, הצטרפו אלינו איטליה ואוקראינה, ויש גישושים מתקדמים מול מדינות נוספות באפריקה. ובאופן אישי, התנשמת אהובתי הפכה ממביאה מזל רע לידידת החקלאי, וכל מי שנפגש איתה ביום ובלילה מתאהב בה וביכולותיה. ב5 עשורים של מחקר אני למדתי מהציפורים בכלל ומהתנשמת בפרט שיעור בצניעות. הרבה פעמים הן הרבה יותר טובות מאיתנו.